The 2026 World Surf League Championship Tour rewrote history in front of the masses at Snapper Rocks. It's just a great challenge. I can show up against these young women. Stephanie Gilmore silenced the critics and once again immortalized her legacy as the Queen of Snapper reclaimed her Gold Coast crown. In the men's draw, another Queenslander channeled his effortless power into excellence and returned to the winner's circle on home turf. Oh, I feel so good. In all the Aussie glory, two Brazilians lead the rankings. See number one? Now, the championship tour traverses the Tasman Sea to the dramatic and diverse landscapes of Raglan, New Zealand. 50 years ago, the World Tour's humble roots grounded on the North Island. 50 years later, the world's best return to compete at the Cero New Zealand Pro presented by Bonsoy. Imagine what's next. Good morning, que ora. Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de competições do Corona Cero New Zealand Pro, apresentado por Bonsoy. Essa é a quarta etapa do circuito mundial de surf. A gente teve um dia ontem repleto de altas ondas, muitas disputas emocionantes. E hoje promete muito mais, né, Dinho? Pois é, especialmente o final de tarde ficou algo incrível e deu ondas que ninguém esperava, mas ficou muito bom. A gente espera que tenha sobrado algo para hoje também, em que a gente inicia o dia, Maíra, com as oitavas de final, e justamente para mostrar como não é nenhum complô contra os brasileiros, com os dois irmãos se enfrentando novamente, o Crosby e o Griffin Cola Pinto. Na sequência, adivinha? Na sequência, a gente tem uma bateria 100% brasileira e, novamente, né, Gabriel Medina enfrenta Felipe Toledo. Então, é um confronto que promete um goofy e um regular. Né? Da última vez, o Felipe levou a melhor. Vamos ver como é que vai ser lá em Raglan. Pois é, promete. A gente está aguardando aqui, ansiosos também, o sinal de largada para essas oitavas e ver como estão as ondas, né, na real. Pois é, essa já era a expectativa, né? Que a gente começasse logo cedo o dia para aproveitar um momento antes da maré encher demais, né, Dinho? Exatamente. Tá lá a galera ainda dentro d'água, treinando. Não sei se isso é uma imagem recuperada. Não, já são os dois irmãos ali. E aí o Ítalo já batendo o pé para sair fora do line-up. Para começarmos o dia. Tá todo mundo ali, ó, Jack Robinson, todo mundo. Gente, ó, acabou o tempo de vocês. Bora. Não vamos esperar onda, não. Vamos embora. A Gabriela Bryan, tava mole também, todo mundo, porque vai começar esse duelo, né, entre os irmãos Cola Pinto. Olha lá. É o Jack ali cumprimentando os dois. Vamos com o call, com o Morgan Sibling. This morning. Mate, give us the word on the official call, because it looks like we're running. How's the waves today? Yeah, we're running. Pleasant surprise. There's fun little runners this morning. When they come, there's like a few waves in the set, so it's on for the day, starting with man, and hopefully it just hangs in there enough and we can pump out a big day of competition. Que maneiro a party wave ali, party wave de peso, Edinho. Todo mundo saindo nessa marola. Yeah, we've seen these matchups before this year already, so it's going to be pretty Meu Deus! Feel like all those lads are like o Ítalo caiu por cima do Jack Robinson. Ele com a sua monstra. Get the good opportunities, which I think they will, it's going to be insane to watch. Like, that Medina Felipe heat's going to be pretty. E olha nuts, só, start. Performance left, which is like the opposite. Que bateria tá valendo, hein, Maíra? Já tá valendo enquanto o Morgan Sibling tá passando ali, né? Yeah, it's going to be fun. Had a couple heats against a opinião dele do que vai rolar pelo dia. It's going to be epic and
I don't know, hopefully take him down. Olha só, e o Crosby Good on you, ficou mate. por Thanks for your time. dentro, mas Enjoy that não bath, rolou. boys. It looks E steamy aí and o lovely. Griffin tá querendo que troque a prioridade, mas não tem essa. Porque não vai trocar, ninguém tem prioridade, então não dá para perder. É isso. Tá dada a largada nesse que é o 4º dia de janela de espera, né? 3º dia de competições lá na Nova Zelândia, em Manu Bay, Raglan. E a gente já tem os 2 irmãos. Quem está melhor posicionado é o Crosby. E é ele que vem, Edinho. Acelerando de backside. E deu de bandeja a prioridade para o Griffin, agora sim. Mas calmamente, sem disputa alguma, esperar por uma onda que ele veja que vale a pena. Line-up um tanto quanto retinho. A gente sempre de olho naquela última ponta lá de indicators para ver se tem alguma coisa chegando, né, Maíra? É isso aí. Aí tá o Crosby Colapinto. Ele foi Rookie of the Year em 2024. Ele entrou, né, depois do Griffin. O Griffin já tinha algumas temporadas. E para quem não sabe, vamos só assistir esse... Ó, ele remou e aí ele reclamou. Mas como ele não surfou, não tem essa de prioridade. Acabou que o Crosby, nessa fome de pegar a primeira onda, foi nessa onda que não rendeu em nada, né, Edinho? Não, e não tem essa de remar. É uma questão lógica. Se ninguém tem a prioridade, quando rema numa onda, não perde. Exato. Porque não tinha. Não, mas assim, poderia ser. Se ele remou com intenção de... E não foi? E não foi, Não, já deveria, não já tem poderia. prioridade. Vai perder o quê se você não tem? Não, você não vai perder. Você vai perder a chance de ter. Olha só a polêmica. Ó, o Griffin concorda comigo que poderia haver a intenção. Tá aí, ó. Os dois, o cara a cara dos dois, já se enfrentaram 2 vezes. Cada um venceu uma, né? Mas a média de pontuação do Griffin é maior. Assim como, na verdade, a maior pontuação é maior para o Crosby. Então, eles estão muito pau a pau. A maior onda é a do Griffin, o 7,83. E a última vez que eles se encontraram foi em Margaret River, no round 3, esse ano. Né? E, enfim, foi o Crosby que ganhou a última, se eu não me engano. Não me falha a memória, agora em Margaret. Foi o Crosby. Então, a gente, como eu estava falando antes, né, o Griffin entrou muito antes no circuito e ele escolheu esse número 99. E aí, interessante é que o Crosby, quando entrou, escolheu o 66, claro, que é invertido. Ficou muito legal. E ficou muito legal, só que quando tem aquele glare, confunde a gente ainda mais, né, Putz, quem é o 99, quem é o 66? Mas é isso, muito bacana essa disputa, né, entre os irmãos. Claro que um vai se despedir nas 8avas de final e o outro vai avançar para as quartas. É isso. E a gente lembra que a WSL sempre faz questão de prestar, né, reverência ao povo local, no caso, os Tainui, eles que são os guardiões, né, de toda essa região. A gente lembra que eles fazem parte de toda uma migração dos povos polinésios que acabaram populando desde a Nova Zelândia até o Hawaii e até mais, até a Ilha de Páscoa, né? Que fazendo toda essa parte do Pacífico insular, o povo polinésio é que chegou lá primeiro e que se estabeleceu. Aliás, na Austrália eles deviam estar lá desde quando a Austrália era grudada com o resto, né? Exato. E, Edinho, eu vou te desafiar. Fala aí o nome da região na língua deles. Uengaroa. Uengaroa, agora sim. Então, Uengaroa. Então, eles são os guardiões de Uengaroa. Isso, na nossa pronúncia, tomara que esteja certo. Então, é isso que... Ele falou aqui, gente, com tanta convicção, que eu estava achando que ele tinha certeza que era assim. Agora só espero que não apareça um Maori, né? Um Maori para te corrigir. Não, ou que apareça, a gente vai gostar que apareça um Maori para nos corrigir. Bom, gente, 30 minutos e 20 é o que tem nessa bateria, porque, lembrando, a gente está com baterias, né, Dinho, de 35 minutos, sem possibilidade de reinício. Lembrando que ontem levou 25 minutos para começar a bateria entre a Carissa, foi isso? A Carissa e a Sawyer. Não, a Lake. A Lake, é. E aí, meu Deus do céu, foi um show de onda em 10 minutos. Que resolveu que a bateria. Nenhuma deu tanta onda em 35.
Pois é. Tá aí a tabela para vocês. Então, a gente começa com Crosby, Colapinto e Griffin. Na sequência, a super bateria brasileira, Gabriel Medina enfrentando o Felipe Toledo. Depois, Liam O'Brien enfrentando Morgan Siblick, uma bateria 100% australiana. E aí, na quarta bateria, o Alejo Muniz enfrenta o Riwaida. Depois, o Iago Dora enfrenta Marco Mignot. Cole Hauschmann enfrenta Leonardo Fioravante. Ítalo Ferreira enfrenta Canoa Igarashi. E na última bateria, novamente, o Miguel na última bateria do round, Miguel Pulpo enfrenta Jack Robinson. E engraçado, né? Ficaram as 3 primeiras baterias. É que só americano, só brasileiro e só australiano. Exatamente. Né? Olha lá já o Felipe se aquecendo, né? Fazendo uma liberação miofascial ali. Um alongamento. É muito interessante, né? A gente que assiste ao circuito mundial desde seu início, lá em 76, o quanto mudou, né? Aquecimento antigamente era passar parafina E tchau. aí alongamento era pôr a cordinha, se tu tivesse uma. E é isso. Foi. Exato. Mas isso não há tanto tempo, Edinho. Assim, eu lembro que quando eu comecei, que faz tempo já, quase 20 anos, mas não era como é hoje. Não. Não era mesmo, não era nem... Tipo, não é que não era como é hoje, não era zero parecido, assim, já tinha uma cena, né, mais de atletas, mas não era, o surfista era surfista, não era atleta. E vamos combinar. Eu tenho, né, a sorte de poder estar em contato com um monte de gente que pega onda. Às vezes tem gente que pega todos os dias e não tem essa de fazer alongamento, meia hora de yoga, mais... Não. Chega na praia, passa para frente, põe a cordinha e cai. Tchau. É isso. 90%, 99%, né, dos surfistas, eu acho que tem uma relação completamente diferente daquilo que você está falando, né, Maíra? Que são atletas. Aí, claro, hoje em dia a galera tem uma consciência, eu estou falando assim, brincando, muita gente dá aquela aquecida, uma alongadinha, mas nada com toda conhecimento, né, e expertise que esses caras têm, por exemplo, para prepararem o corpo para uma bateria. E quem vem nela agora é o Griffin, estreando de backside, mandou a primeira manobra, dá outra cutucada, manda mais uma na sequência. Ele vem sem exagerar, Maíra, mas está num ritmo muito bom com a onda, está no timing da onda. Eu acho que exagerou um pouquinho naquela última, mas de todo jeito o estrago, né, havia sido feito. E olha a resposta do Crosby. Olha lá, boas pauladas, essa saiu bem explosiva, mas é isso. Quanto mais, né, o atleta explode, inverte a prancha, ele perde um pouco de velocidade, né, Edinho? Esse é o jogo, né? Você se manter no time, você viu as diferentes opções, enquanto o Griffin foi para entrar no ritmo da onda, e mesmo assim ele sempre consegue uma boa expressão em todas as manobras, o Crosby já foi atacando com mais força, mais power. É que a onda também estava um pouco diferente, né? Tá aí o replay da onda do Crosby. Olha só como ele manda ali a paulada, tentando sempre forçar mais, né? Fez um surf que você olhando de prima parece mais forte, só que acabou tendo espaço só para 3 ondas. E aí o Griffin já veio mais no ritmo, né, mano? Ele já veio mais encaixadinho ali, tentando aproveitar toda a extensão da parede da onda. Aí de Manu Bay, que a gente sabe que esse também é um dos critérios. Por ser uma onda muito extensa, né, Edinho? Os juízes têm avaliado bem os atletas que acabam... não é a quantidade de manobra, mas é explorando essa característica da onda. Exatamente. Senão você pega uma onda no ponto em que ela está fechando, manda um aéreo só e pronto, acabou. Aí vira air show. Assim, se a onda não importa, né? É sempre difícil até explicar isso, né? Que não é o tamanho da onda que importa, o número de manobras, mas isso acaba levando o atleta a ter mais chance de mostrar seu surf, por isso acaba tendo mais nota. Exato. Se você aproveitar a característica da onda, você vai ter mais chance de mostrar aquilo que você sabe fazer, que você está fazendo. Tá lá, saíram as 2 notas, então o Griffin, como, né, corroborando com aquilo que a gente está falando, Edinho, o Griffin que fez o melhor uso ali, né,
da parede da onda de Manu Bay. 6 pontos para ele, 4 pontos para Crosby Colapinto. Vamos com o Caio. And I love the chatter that I'm hearing in there from the set from you guys. Looks like Griffin does have the advantage here. Beautiful morning, wonderful sunrise. I think it's time for some art of war. The warrior must be prepared to spring into action at the drop of a pin. Sun Tzu. Ele tá lendo esse livro, né? Não é possível. Porque ele cada dia vem com uma a arte da guerra do Sun Tzu. I think the factor that's going to be all day, Ron, that you're bringing up is with these lulls, surfers are going to have to stay focused and be prepared, not to get too cold because there's no action, right? There's not a lot of paddling, there's not a lot of duck diving. So the chill could become a factor for surfers in these heats, especially with these big lulls. Exatamente, o Caio está comentando o fato de que com esses times, esse tempo todo entre uma série e outra, o fator frio pode ser preocupante realmente. Fingers crossed right now and hope the conditions stay beautiful like this, and hopefully we get a little bit more swell coming through here in the rocks here at Manu Bay. Ele também, como a gente, torcendo para que o swell dê um pumpzinho e continue bacana, assim, lisinho, né, Maíra? Exato. E a gente tem uma atualização, né, do time do time lá na Nova Zelândia, falando que sim, eles vão considerar possibilidade de restart das baterias, mas o head judge só vai dar o restart caso realmente ondas não entrem. Agora, se os surfistas perderem ondas porque ficaram ali naquela batalha de remada ou deixarem de surfar ondas que poderiam ter surfadas mais para dentro e eles estiverem muito lá para fora, não terá essa possibilidade de reinício. Então, vai ficar por conta de avaliação mesmo. Você sabe que, na verdade, essa regra é assim sempre. É assim sempre, é óbvio. E eu acho que tem que ser mesmo. Até porque ontem a gente assistiu essa situação que vários atletas, duplas, né, competidores que estavam numa bateria, ficaram nessa briguinha e perderam boas ondas. O próprio Caio chegou a comentar, lembra? Ele falou, caramba, os caras estão numa briga indo lá pra fora. Eram as meninas. Não, mas rolou entre os homens também. Fica brigando e acaba perdendo um monte de onda. As irmãs com o Terpel. I can't believe it. I mean, they grew up in North Narra being board riders. It's one of the craziest board riders clubs in the world. And I had to get some insight. You know, we've got Jessie, little sister, True, the big sister. Jessie, it must have been nice having an older sister that just helped you kind of live your dreams and get waves when you needed them in big clashes growing up. Is that how it worked out? No, not at all. No, I mean, True definitely helped me get waves when True started surfing before me. So when I decided to start surfing, she got good quite quick. And I was like, well, if True can do it, I can do it. And then we both started surfing at Northie. And it's hard to get waves as Northie as a grom, so True would help me in that sense. But as soon as we got to like comps, free surfs, like True and I would hassle each other in the free surfs. No and way. Dad would be like, girls, stay away from each other. Like we would just get so competitive. But as we got older, it simmered down a little bit for sure. It must have been wild, True, you know, being the big sis and then starting to see the younger sis progress. Was there a moment where you're like, hang on a second, I'm the better one at the moment? Oh, for sure. There was always a moment where I was like, hang on, I need to just stay that one step ahead of Jessie wherever I could. But, you know, there's so many times where we'd have heats together or we'd be surfing in the free surfs and she would get a good one and I'd be like, okay, I need to really level up here. But even just going for a surf with each other, the amount of times that she drops in on me, she owes me about 15 drop-ins, I reckon, and I just bank him. I'm like waiting for a pumping day at Snapper or somewhere around the world, and I can just go boop in front. Big sister rules. Do you remember that clearly? True's just lied on broadcast. Oh my goodness. Absolutely not, Jessie. Calm down. Is there one major heat you remember experienced together where you got to trade good waves and kind of had a happy ending to it? I think there was actually one heat and we were in Jan Juk and it was freezing cold. We were there for a rip curl grom search and Jessie actually beat me in that heat and we'd had a couple of heats together and there was a few moments where I think it was one of the few times that Jessie had beaten me. I think I'd got her a fair few. But no, she got me in this morning. I was so proud of her. It was really cool to see her just get one up and you know, that
her backhand is so strong, and I couldn't really take it to her out there in that one. But, you know, this heat, Griffin started off with a 6, so the older sibling. He's starting off strong, he's starting off ahead, and that's where we like to be, for sure. Feels good. So just honestly, overall head-to-head matchups between you two? I would love to say it's me, but it definitely isn't. It's definitely true. It's got me in head-to-head matchups, but we always hug it out at the end, and Mum and Dad would always make us hug it out before as well. So. Well done. Well Should we hug done. it out? Yeah, let's hug it out. This is good. Happiness with the Starling sisters. Sibling rivalries are our favorite. We'll send it back to you, Ron. Que maneiro. Estavam contando, né, exatamente, porque as duas competiram juntas, né, são duas irmãs, e agora trabalhando no broadcast juntas também, muito bacana. E falando que a irmã mais velha, a True, venceu a Jazz muitas vezes. O legal é que o Turpel começa, pô, e aí, que legal ter uma irmã mais velha. E ela fala, ela começou a surfar antes de mim, peraí que agora a gente tem um replay da onda do Griffin. Essa é aquela primeira onda que ele pegou. É, os 6 pontos. É os 6 pontos, né? A única onda surfada por ele, aliás, até agora na bateria. Você confere aí o que o levou à liderança dessa bateria, com uma onda surfada por ele e uma também pelo Crosby, essa aí que lhe rendeu 4 pontos. Ele tem 4,5 porque havia surfado uma aqui só de in and out antes. Você vê que manobras mais fortes, né, tentando ser mais vertical, mas ficou muito curta. Mas as olhando para aquele ângulo, as do Griffin também foram bem legais. Bem legais. E olha bem só, tem algo chegando ali. O Griffin não tem a prioridade, mas está querendo botar logo um backup, Maíra. É isso, né? Ele está sem a prioridade, agora vai ter que ficar peneirando ali alguma coisa. E olha que onda que ele achou, Edinho. Assim, não vai chegar na casa ali dos 6 pés, mas ele consegue quase uma boa finalização. Se ele consegue essa, podia chegar perto dos 6 pontos. Vai ser 2, alguma coisa no máximo, sei lá. Mas ele coloca em seu somatório para já ter um backup. Olha só, saiu até mais, 3,17. 3,17. Já coloca o Crosby agora com um alerta já quase acendendo. Mas voltando às irmãs, interessante que o Turpel pergunta, pô, legal, teu irmão mais velho, ela dava uma força, te ajudava, que nada. Que nada, mas no final, lógico que devia ajudar, né? Não, é muito bacana, né? Elas comentando que os pais, essa é a onda 3,17 do Griffin. Se ele acerta isso aí, Edinho, ia para 4 ia para 4 e pouco, 5 até, chegar perto do 6 dele. 6. E bacana os pais delas, né? Falando que faziam as duas se abraçarem antes e depois da bateria. Primeiro depois. Ela falou assim, eles faziam 100 meses, que independente de quem ganhasse, eles faziam a gente se abraçar depois. E antes também. Então, e antes não, também. mas é que antes é mais difícil do que depois ainda. Eu vejo isso, essa dinâmica toda acontecer muito com as trigêmeas lá do Guarujá. Aliás, um beijinho para a família toda, muito astral, muito legal. É bacana ver a quantidade de meninas mais novas, né, pegando onda, assim, e eu acompanho elas desde muito pequenininhas, e é bem legal ver o desenvolvimento delas. São 3 irmãs, né, que surfam. Uma delas agora começou a atuar, está investindo na carreira de atriz. É impressionante como cada uma tem um perfil diferente, tudo é bem interessante ver como elas foram se desenvolvendo. E a mãe imagina o desespero, né? Porque tem, às vezes, 2 na mesma bateria, e aí? Aí uma vence e outra perde. E aí? É a mesma coisa aí, ó. Como é que tá o coração da mãe Colapinto? Mas é bem interessante, né? Muita garotada, assim, que eu acompanho, mas dá até um certo destaque, porque na época não havia ainda tantas meninas, né? Sofia Bonon, Carol Bastides, essas meninas que hoje já têm um certo destaque no cenário, né, estadual, nacional. É muito legal ver o desenvolvimento delas. E Guarujá, para quem acha que surf feminino começou agora, nos anos 70, eu já lembro de algumas meninas que surfavam muito bem. E na real, sempre foram muito bem-vindas
no outside sempre contaram com o respeito da galera. É muito bacana. Aí depois, o surgimento e o crescimento do bodyboard parou um tanto de ter meninas surfando de pé. Foi engraçado isso, né? E, para quem não sabe, o bodyboard tem essa conotação de que lá naqueles anos 80 ser um esporte feminino, isso no Brasil, porque no resto do mundo não. Não, ainda mais, né, nas ondas, nos slabs, nos lugares de Não, em onda bem Hawaii, pesada, todo mundo Hawaii. começa assim, né? É. Todo mundo começa assim. O Doyle, que foi o cara que inventou, já existia pipe, pranchinha de madeira pequena, de GPS, né, os isoporzinhos, qualquer coisa. Mas ele inventou justamente uma prancha grandinha e a pequenininha para uma filha dele que era pequena. E ele que inventou Murray Doyle, né, que acabou o que a gente chamou depois, como a gente chama de gilete, de Murray Boogie, né, que é o bodyboard. Tudo acontece, sempre desenvolve-se por conta de uma coisa e acaba tomando proporções maiores. Maiores, é verdade, Edinho. Bom, o que ainda não tomou proporções maiores é o pulso do mar, né, Edinho? A gente já está se aproximando aí dos 13 minutos finais dessa bateria, enquanto a gente vê Felipe Toledo se aquecendo. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. O maior desafio do surf não é ficar em pé, é se levantar. Quantas vezes precisar. E aí, meu irmão, que o brasileiro voa. Porque na boa, a gente não fica no chão nem debaixo d'água. No surf ou na vida, o bebê é apoio pra gente levantar a taça ou a cabeça. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo o que imaginar. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Dr. Peanut agora é snack. E é bom, hein? Estamos de volta, ao vivo, direto de Manu Bay. Olha que cartão postal, Edinho. Pois é, visual incrível dessa Raglan. Uma área muito bacana. Cara, gostaria, aliás, de conhecer desde criança, sabia? É? Algumas das primeiras revistas que eu vi trazia uma matéria sobre Raglan. E era uma esquerdas incríveis, assim, olha só que esse é ao vivo. Vem ele, Griffin, mandando mais uma. Ele está buscando trocar 3,17, Maíra. E eu acho que já conseguiu. Mais uma onda bem surfada. Está impressionante como ele está soltinho nessas ondas de pouco tamanho, né? É, e a gente lembra que nem o Griffin, nem o Crosby, os dois não são baixinhos, né? São atletas grandes, com mais de 1,85. Então,
Mas o Griffin me parece mais adaptado a esse surf de ondinha menor e tu vindo... Sim. Né? Ele é mais, ele tem uma característica, talvez, de um surf mais progressivo, assim, E mais né? solto, solto. né? Mais solto. O Crosby é um atleta que tem Mais um surf power. mais power, precisa de mais área, mais parede, né? Para conseguir ser... Bom, os dois são muito bons, mas como a gente está comparando, né? Na minúcia, realmente. Olha só, conseguiu bater para frente, ganhando velocidade, sem perder, tá sempre ali no pocket e encaixando essa sequência ali como de duas. Aí manda uma pelo caminho, mais outra para finalizar. Muito boa onda. Esse ângulo é muito legal, né? Como se você estivesse nas pedras assistindo. Que sequência. Olha, essa imagem tá muito bacana, né? Contra a luz. Olha que lindo, parece filme de surf, Edinho. É, ao vivo. Ao vivo. Filme de filme de surf surf ao vivo. E já saiu a nota também, 5,33. Agora ele cria realmente ali, né, uma distância entre o irmão Crosby, que fica precisando de 7,33. E vamos com 8 minutos e meio, basicamente, vai, quase 9, pela frente. O Crosby precisa arrumar alguma coisa para ir diminuindo essa diferença, porque se deixar para os minutos finais... Pois é, e assim, né, tentar, de repente, parcelar mesmo isso, porque 7,33 já fica um pouco mais difícil com o tamanho das ondas que estão entrando. Vamos esperar ver a próxima bateria para tu ver. Não, eu quis dizer assim... Tô brincando, né? Maíra. Lógico que tá difícil fazer qualquer nota acima de 6. each other a couple of years ago, you know, it felt like a cool novelty, but you put the brotherhood aside and it's starting to become a very real thing that this is a rivalry that is, you know, going to happen quite a bit and that they're both going to have to deal with as they both hunt a world title. Wow, 100%. I'm sick of it, to tell you the truth. I don't know what's going on. Get used to it, brother. Yeah, I'm not sure what's going on with these heat draws, but it is what it is, and it sucks they're matching up so early, you know. They both got dreams of being a world champ, and you get knocked out this early, and one of them has to get knocked out. It's a little dent to the world title campaign, but it's what we've got to deal with, and they've been dealing with it really well. We've had some really fun afternoons and really fun classic dinners and talks, and they're out there to give it their all and sort of whatever waves fall their way, I guess, go as hard as they can. I mean, you've been a top-line athlete yourself. You know how sort of self-absorbed or how much energy you have to put into your own program to have success on this tour. You know, these guys have each other as a support network, but they've also got to look at that other person as someone who's standing in their way. It's unique because, as you have a brother usually that sort of drives you to be better and bigger, you don't really match up to take each other's dreams. You're just sort of driving for that same dream. So, like I said, we had a awesome dinner last night and did a bit of gratitude talking about each other, and Cros really just sort of laid it out that, mate, I wouldn't be here without you. So I'm ready to beat you and take you down without a doubt, but thanks for everything and let's just go at it. That's beautiful, man. We saw a great package that the WAS team had put together about these two, about their battles so far, and there was a great clip of you saying, I thought I was going to enjoy this, but it's actually torture. You do. I went into it thinking, let's just have fun and enjoy this whole thing. You know, we're on the big stage, it's what we want to do, put on a show. But then all I feel was the pain of the person who was behind. And that was Griff for so long of the Cros. And then Cros got the wave and I instantly went, oh, Griff, that's heart-wrenching. So it's not that enjoyable as a coach. Obviously, you're going to lose one of your players out of the event. So, you know, it is what it is. Tell us about the strategy when you turned up to the beach this morning, to Manu Bay, I should say. And, you know, we know that there's big lulls, but when their waves come, it's beautiful. Like, I mean, it's a beautiful little canvas. Even at sort of, you know, sort of knee high, I guess, we're able to see some of the best small wave surfing in the world. So, you know, how did you keep them positive and what sort of advice were you giving both the boys? The boys were fired up. We rocked down here this morning on dark and it was a little sleepy, and then we did see a couple of sets and we did the standard sort of time the waves and all that, and there was a couple of sets opportunity and then a couple of maybe under priority opportunities, and it's just worked out that the tide's swallowing up those opportunities a little, and Griff's just sort of gone the under prior ones and he's looking pretty damn sharp. I think we got Cros taking one now to get back in the heat, so he's got to sort of build some board speed. Hopefully he can put a couple little combos together. Mate, thanks for your time. We'll throw it back to Ronnie. Thanks, guys. Enjoy. Agora vão teve que deixar o Whittaker fazer seu trabalho enquanto o Crosby
veio fazendo o que eu acredito ser sua melhor onda até aqui, Maíra. Eu também acredito. Foi uma boa onda, vai voltar para a bateria, né? Ainda faltam um pouco menos de 5 minutos. Agora a prioridade ficou nas mãos do Griffin. E que interessante, né? Porque a gente viu ali a entrevista com a Jess e a True. Daqui a pouco a gente fala disso. Tem o replay da onda do Crosby. Ele colocou boas manobras, né? Foi sempre no pocket também. Conseguindo ser bem agressivo, explosivo, apesar do tamanho da onda. Uma sequência de boas manobras. Ficou um pouco para trás nesse momento, mas eu espremer até o finalzinho tudo que ofereceu. Mas ele nessa conseguiu onda. um combo mais seguido e só essa última que ficou distante. Olha lá, o Tom Whittaker. Achei muito interessante a entrevista do Tom Whittaker, né? Ele falando que ele falou, na verdade, eu já estou cansado deles se encontrarem tão cedo nas competições, não vejo a hora de embaralhar um pouquinho esse ranking para que eles não se enfrentem tão cedo, porque os dois estão com olho no título, no título, e perder nas oitavas de final já complica um pouquinho. Pois é, mas como ele diz, it is what it is. É assim que é. É assim que é, não tem jeito. E que eles têm levado de uma forma bem interessante, bem positiva tudo isso. Que tiveram várias tardes muito gostosas juntos. Ontem tiveram um jantar muito legal. E que o Crosby falou para o Griffin, falou, se não fosse por você, eu não estaria aqui. Então agradeceu o irmão, falou, estou pronto para te vencer amanhã, mas... De qualquer forma, queria te agradecer. E isso é muito bacana, né? Essa parceria entre irmãos. É uma situação bem complexa, né? Você ter um esporte tão individual e a cada bateria você ter que vencer. Difícil, né? Dividir as coisas. E tá aí a nota do Crosby, Maíra. 5,33, então ele tem a melhor, a melhor nota dele é igual à pior nota do irmão. Né? Então ele fica precisando... não, desculpa, eu falei 5,33, é 5,53. Eu também... Sabe que eu havia lido 33 também. 5,53. É maior. Maior, então ele fica precisando de 5,81 e sem a prioridade ele vem tentar 5,81 nessa onda. Duas boas batidinhas, essa encostando, tentando trazer, mas essa foi um pouco mais agressiva. Fileirando batidas de backside, não dá muito, né? Pelo tamanho da onda, Edinho, e por estar de backside dele, não tem como variar. Exatamente. Ele acaba tendo que jogar a prancha, ela chega ainda de lado no lip, ele puxa com força para jogar água. O Griffin tem mostrado, pelo menos nas duas ondas que ele surfou, né? Bem, como ele consegue andar um pouco mais vertical. Está aí no replay, mas andando muito bem, apesar do pouco tamanho dessa onda, o Crosby. Eu acho que pode até trocar mesmo o 4, né, Maíra? Que se ele não trocar o 5,53, não muda nada. Não muda nada. Então, vamos ver como é que os juízes vão avaliar. A gente já entra nos minutos finais, falta 1 minuto e meio, então a gente aproveita para acordar vocês e deixar vocês preparados, porque na sequência, Gabriel Medina enfrenta Felipe Toledo. Então já avisa aquele seu amigo que está moscando, que ainda não se ligou que o campeonato já começou, que a gente já tem bateria 100% brasileira, manda a transmissão para eles e bora torcer, mandem mensagem através do Instagram da WSL Brasil e vamos nessa, né, Edinho? Pois é, e aí você sabe como são esses dois, né? Mágica acontece com os 100 outros caras quebram. Eu tô louco para ver como vai ser ali a atuação de cada um deles. Felipe deve cair novamente com a sua Super Twin, que é uma Modern 2, o modelo da prancha. Ou tem novidade, Maíra? Olha só, e agora é o Griffin. Onda interessante para ele, mandando ali uma sequência. Ver como ele consegue mandar a prancha um pouquinho mais reto sempre. Puxando mais volta. Interessante, olha. Talvez ele troque até o 5,33. Ampliando ainda a diferença para cima do Crosby. Pessoal, eu acabei de chamar vocês para a próxima bateria.
E eu tenho uma novidade muito triste. E ao mesmo tempo não tão triste, porque a gente sabe que o mar está com uma condição muito lenta. O campeonato está off depois dessa buzina. Off, não é nem hold. Off. O campeonato está off depois dessa buzina. A próxima chamada é amanhã, às 4h15. Amanhã, às 4h15, Edinho. Well, e assim vamos lidando com as condições do mar, né, Maíra? Pois eu esperava, mas não tão cedo. Mas é engraçado, porque eu havia imaginado isso por conta da maré. Falei, cara, a maré vai ficar ruim muito rápido. Exatamente. E foi isso até que falou o Tom Whittaker, né? O Tom Whittaker falou sobre isso. O Tom Whittaker, e agora ele fala, tá pô, bravo, agora né? vocês param. Exatamente. Com razão, né? Tá um pouco decepcionado ali o Crosby. Acabou perdendo para o Griffin. Cara, se tem uma coisa que não tem como fugir, são as condições do mar num evento de surf. Não tem jeito. Pois Acontece. não tem jeito. Não tem previsão, então realmente a organização adiantou essa bateria, porque a maré foi o que o Tom Whittaker falou. Logo que a gente chegou cedo, estava bem mais baixa e tinha uns momentos. E está cada vez ficando mais lento, porque a maré está subindo. Está subindo, exatamente. Ela só vai começar a baixar lá depois do meio-dia, 13h. Processando ainda aí o Crosby. Agora que é uma onda para sair. Vamos ouvir o Renato Rico. This morning there was some beautiful little waves breaking, and the event was called on. What's happening now? Incredible waves this morning. It was a no-brainer to start the event, talking to all the surfers and the coaches, and the guys and girls having really nice waves. And this tide just wonks it. And we start the event 3.5 hours before high. And it just goes to show, like, we're on the hands of Mother Nature. Was a really difficult hit, this first one, and I talked to Medina and Felipe, the surfers in heat 2, and we decided to pull the event off for today. That is we're moving to better tides from tomorrow onwards, so we're going to try again tomorrow. Same call at 7:15 for a possible 7:35 a.m. start with this heat. Today we're hoping to do 4 heats. We did 1. That's the way it goes sometimes. It is, and what's the forecast looking like for the rest of the window, mate, particularly in light of the fact that the tides are getting better? Yeah, the reason why we're pushing these heats is because we don't have any other, at this stage, we don't have any other size surf days on a forecast, maybe on a weekend. We're hopeful that by Sunday and Monday, the last 2 days of the waiting period, we can have better news and these storms materialize. At this point in time, we still can't count with these 2 days on the window. So regardless of what happens, we're going to have to run heats in small surf. And we're going to, as I said, we're going to try to get the best tides, the best moments with the wind too. We know the winds, like yesterday afternoon, were in our favor. So we're going to have to cherry pick the moments to try to put the surfers in the best possible conditions. The best surfer in the world has to be the best in every condition. They have to adapt, definitely. That's it. Thank you, mate. Thank you. É isso, o melhor surfista do mundo tem que ter o poder de se adaptar. E é isso, né, Maíra? Eles vão continuar tentando durante toda a semana a escolher os melhores momentos para colocar as baterias. Vai ter que ter uma previsãozinha ali para domingo e segunda, né? Lá no final, mas não dá para contar com isso ainda, então eles têm que ficar fazendo as chamadas todos os dias. A gente encerra por aqui, vocês continuem com a transmissão internacional. Valeu! Até amanhã.
Welcome to the Corona Cero post show. It's going to be a quick one. Just one heat today. We had high hopes of getting through a number of heats with some big matchups established in that third round. But unfortunately, a little wave starve, the tide killing the conditions, and the call was made after heat one to wrap things up. Here's the brothers digesting the result. Sacrificial lamb, Andy. That's not, huh? And then they start very much enjoying the waves this morning. I'll go down there. You heard Jake Patterson say at the sacrificial lamb, it was a bit of a guinea pig heat, but, you know, as Renato touched on before, the forecast, it's a difficult one, and we're trying to pick the eyes out of it. And we did see quality waves out there when we rocked up this morning. We were like, yeah, we're on. We sat down and we were ready to go, Rich. We were. Look at us. We're ready. Wasted a shave. Yeah. Anyway, unfortunately, yeah, the tide just, it moves so quick here, and we've talked about the coefficients being so big. You know, there's 3 metres in this tide from high to low. So things happen quickly. The waves that were on offer this morning just got swallowed up, unfortunately, and it kind of happened towards the end of that heat. So both surfers, I guess, not getting equal opportunity in the end, and that's why we had to call it off. A critical heat for both surfers too. You think about Griffin, the way he started the year, also had a 9th and a 17th through that Aussie treble. So if he had a 17th again, he's hanging on to that 9th. If you're a world title contender, you don't want those results so early in the season. And then obviously Crosby, on the other hand, already a couple of 17ths for him, and now he's going to be hanging on to one. Yeah. And that's really going to hurt his chances. That means you need to make up those points with victories. Yeah, 100%. So it really does make it difficult to go for that world title. It's not over. You can certainly get in that world title race for sure, but you would need a couple of wins. And you know, Cros hasn't even got one yet. We feel like it's just around the corner. I mean, he's surfing so good, and he's come such a long way. And I even feel like with Cros, you know, the last couple of years, you know, Griff's almost acted as a mentor to him, and he's looked at what Griffin has done to gain success, and even down to how he composes himself mentally and physically, and he's kind of shadowed that. But I feel like now Cros is kind of getting into his own space where he feels comfortable and doing his own thing. So, mate, that win's just around the corner, and yeah, it'll happen. Yeah, we saw Griffin helping Crosby digest poor results in the start of the season and ensuring him that he's got what it takes to turn that year around. He's going to have to be doing that again, Vaughan, but the deadlock has been broken. And Big Bro sitting on top, 2-1 now. Yeah, that's right, Ron. Griff, on paper, you know, it's a lot of fun to see you two in the lead up to a heat against each other. And the truth is like for both of you, you've become roadblocks between, you know, realising your own dreams. So it's an odd one, but, you know, you got the jump on Crosby in that one. Oh, yeah, thanks. Yeah, it's been super strange. I mean, that was our 3rd heat on tour together now. And each heat we've had has been really average waves, like really average. So I guess maybe we have to wait till the final, till we get the final together. But yeah, it's hard, you know. It's 3 events in a row now. Like even Snapper, if we both won our heats there, we would have matched up in this round as well. So it's definitely been quite a weird like mental challenge, mental hurdle is on the road, like, you know, during this leg, and knowing that we'll be the ones to not let each other get the finals day, which sucks because, you know, like we feed off each other so much. So but yeah, I guess it's just part of the game, and there's so many more events this year. I think there's 12 events, which is the most we've ever had. So, you know, it's okay to have a couple L's here and there, but yeah, he'll be in my camp the rest of the trip, and I'm sure we'll have a blast. That's it, man. And just a little bit of insight. Like, we both know that you guys have pretty busy brains that you like to try and keep quiet. Like, when you're in a heat like that where you've got so much downtime, particularly against your brother, you know, what is the head noise like? It's kind of tricky for sure. Like, I feel like we both have like really big hearts, and we care a lot for each other. So it's like sometimes you could start like feeling bad, like, oh, like this is gonna, like, if I'll be so sad for him or whatever. But you gotta just like, I think for me it helped a lot that he beat me in Margaret's, because it felt like, okay, I'm gonna get him back. Like going into that, I like had a really strong feeling I was gonna beat him, and I think it was because of the last one, you know. I was like, it was more cutthroat, you know, than last time. So, yeah. Won't keep you too much longer, mate. But
just Cross aside, you know, you're into the quarterfinals. That's a great result here in New Zealand. Yeah, thank you. Yeah, 4 events on the road, it's legit. I don't know if I've ever done that before, so feels good to you know be finishing the leg with a little more momentum. But yeah, I'd really like to win the contest. You know, going backside feels really good for me, and this place is beautiful, and there's a lot of good energy, and so just going to be feeding off that. And just on a personal note, mate, thanks so much for getting one back for the big brothers. Let's go, the big brothers. We're out there next, Vaughan. Yeah, there is the brothers. So as we mentioned now, Crosby's had a couple of 17s. He'll hang on to a 9th. As we see the highlights, there was only a few of them reaching that opening heat, but small wave mastery here from Griff. Yeah, incredible stuff. Just so much flow and momentum through his turns. And just watch here, there's some great moments from Cros. He really does sting some of these sections. But you can just see how he's actually having to pump for speed, whereas Griff on his rides, he was sort of weaving down the line, just maintaining all that forward projection. And then he was getting to these little sections and just powering off the top. Zap, just really slapping it down the line. And it was some mastery from Griff, and again, I say, he was kind of channeling just small little lowers, these running left-handers. So we know that Cros will come back bigger and better. There's some really good turns there through that section. This was Cros's best wave, and just using his weight and height to really put a little bit more power than Griff was putting into his turns, but unfortunately, you know, the 2-wave combo, it went the way of Griff, and just some frustration there from Cros at the end. It sort of rubs a little bit of salt in the wounds as well when they call it off straight after your heat. Yeah, I know you've experienced that, Rich, as a championship tour surfer. You're in marginal conditions, and then the call goes out over the speaker at the end of the clash. This is going to be the last heat of the day. You're like, what? Anyway. But anyway, you know what? I think even though it's a 9th for Crosby just to survive that second round and get himself a 9th place result is a positive when he was hanging on to 2:17. So, you know, something he can really build on. And for Griff, just crucial for him to get himself back into another final series after kind of suffering from a bit of a downward trend after the semi-final start. Yeah, for sure. He's kind of corrected the ship there a little bit, and the trajectory's looking good again. And, you know, I mean, Tommy said it. These guys are both thinking about world titles, and in particular, Griff's been there for a few years now, right in that conversation, challenging. So, you know, this is, he'll sit in the quarterfinals. You know, if we don't get competition underway, he's already kind of comfy with a minimum 5th place finish, which feels good. Definitely so many big heats. We had a look at them. Let's check it out again. The Corona Cero New Zealand Pro bracket here for the 3rd round. Griff already powering through to the quarters. That next heat, it's a big one. You know, 2 of the best in that second clash, and I think they would have been probably chirping a little bit to the Office of Tours and Competitions, just saying, are we really doing this right now? Because they are, you know, obviously 2 of the absolute beasts in this championship tour event, and it's a really important heat in the context of a world title campaign. Yeah, absolutely. You know, Felipe's looking to really get some ground back on Gabriel Medina, who has just been in incredible form, and you know, Felipe feeling so confident and so good on his equipment at the moment. If there was a chance, he would have pushed to go out there. So I think it's great that both the boys just stand down, and we'll just wait for another day to get things underway. But that whole round there's some incredible matchups. Interesting one for the Australians too, who did so well to bounce back in a big way on the Gold Coast in pumping conditions. It's been decimation here in New Zealand again for the Aussies, and 2 of them meeting in that 3rd round. And Liam O'Brien and Morgan Siblick. Jack Robinson still alive on the bottom side of the draw, and he's looking pretty good. Yeah, I think Jack was definitely, for me, one of the standout surfers of yesterday. Looks to be in great form again. The board's looking mint under his feet, so congrats to JS. But yeah, just unfortunate that Morgan and Lobby are meeting up, because they're both sort of needing a good result. They both look like they're back in form again. But may the best man win.
Most definitely. Gabriel Medina's form has been undeniable. And bar a priority blunder over in WA, he'd probably have a championship tour event win already this season. But he has looked like the man to beat at each stop on the schedule so far. It's great to have him back. Let's hear a little bit more from the three-time world champ. When I first discovered my love for surfing was when I went surfing with my best friend. I just like the vibe, you know, all my friends playing, surfing, doing fun stuff. So, I don't know, I just fell in love. I wanted to do that every day. Surfing is my meditation every day. It's where I think about my life. Doesn't matter how big the problem is sometimes, but it feels like everything is in control when you're out there, you know? Gabriel Medina is going nuts. He's pumping through this thing. Are you kidding? I think we are more in present when you're out there. So every time that I go to surf or I'm in a heat, you don't think about much, you know, you just enjoy the moment there, you're present, you know, so it's just a peaceful place. Yeah, I love my friends. It's good to have good friends. I mean, I like to share moments with my friends, with my family, and yeah, sharing is love, so I love them. Lining up another one here, look at it backdoor. This is a big wave. He's locked in. He should come through this one. Here he comes. Oh, Medina, the hands go up. It's good to find something that you like to do as work, so we don't need to work every day, you know. And surfing is like that for me. We give you the 2014 World Champion, Gabriel Medina. I feel blessed to be where I am today, you know. Yeah, surfing changed my life, you know, my family's life, even few friends, so yeah, I feel blessed. Gabriel Medina, your 2018 World Champion. I put a lot of work. I had my dedication for the sport, and just with a goal in my mind, you know. I wanted to be a world champion. I wanted to change my life. I know I was just a kid and with a lot of dreams, you know. Medina looks like he's got a gigantic round. 5, 4, 3, 2, 1. It is official. Gabriel Medina, now 3-time world champion. When you start, you don't think you're gonna get there, you know, until you get there. You just need to have the faith and work every day. And I was really blessed because I got there with a small age, you know. Everything happened really fast in my life, so yeah, after winning my title, I wanted to keep going, you know. Yeah. Today I'm 3 times world champion, but a lot of ups and downs. It's about finding the balance, I think, you know, all these years, and it's a roller coaster, you know, so. Gabriel Medina, tricampeão mundial de surf, local da Praia de Maresias, o surfista que mudou a história do surf brasileiro. Yeah, I love to surf when there are a lot of fans on the beach. Yeah, I just like to perform good, you know, go big, and when I'm out there, I always try to get a 10 or something. Yeah, I try to go big. You try to show your best, but imagine if there's no one watching. I wouldn't get excited, you know. So it's different, the vibe, and you feel the love. You know, everyone like screaming your name and saying, you know, positive things. It's funny because it's something that I like to do and I have fun with it.
but they get so happy that I'm doing what I love. You know, it's so weird, but it's a good feeling. You know, I know they're gonna get happy, so I try to do my best. Now you've won Rottnest and Margaret River. Can we all finally say that we love each other? Aussie, Aussie, Aussie! Everyone! I love being a professional surfer, yes. Yeah, people sometimes ask me, oh, if you were not a surfer, what would you be? And I have no idea. Clap, clap. Yeah. Rick. Unbelievable. How is the vision? You and I were watching that unfold, slapping each other, just going, how's the highlight reel that this guy has collected in what's been a remarkable career already? So good to have him back. I think the sabbatical served him pretty well. It's reinvigorated his love of competition. Clearly he loves surfing, but he is a remarkable talent in the fact that he does his best surfing in that jersey. He's not restricted by the pressure of that jersey. And he is an absolute freak. Just so many big moments in all kinds of conditions. And he has got his hands full in this third round. He's up against a two-time world champion in Felipe Toledo, who had his number on the Gold Coast. As strong as Medina's been, Felipe this year looks to be back to his best, maybe in career best form. Yeah, unbelievable stuff. Felipe's just looking fitter than he ever has in the last couple of years, and that matchup in particular, we've got the rematch from the Gold Coast, but you know, Medina's just on a laser-focused edge to win this next world title. You know, during that piece, the Medina, I just want to acknowledge too just how much he's progressed as a human, as a man too. You know, I've had a lot to do with him through different, you know, working with FCS and seeing him grow in his maturity and what he gives back to the sport now has been quite remarkable. He's a totally different human to what he was, you know, a decade or two ago. He gives so much now to the fans, you know, and his aura, he's got this presence. When he walks into the room, it's almost like a seismic shift in the energy, and I haven't seen it since Kelly, and he's got it, and it's pretty remarkable to be around. So, you know, that matchup in particular with him and Felipe is going to be just amazing to watch. Let's just fingers crossed that the waves turn up. Yeah, he's had a magic run so far this season. His worst result was on the Gold Coast, losing out to Felipe there, but still maintains that #1 position, and it is certainly a good shot at going all the way with that amazing forehand. There's been a few big names swiped out of the draw here at the Corona Cero. New Zealand pro though, Rich. Yeah, George Pitter, unfortunately, he's going to get leapfrogged a couple more times perhaps in this event. You know, coming off that win at Margaret River, but out of the event now, that hurts. And also Ethan Ewing and Sammy Pupo. Samuel's been one of the standout performers of 2026 so far, but you know, a fairly heavy-looking men's ratings at the moment in terms of the competitors that are still in the draw. Lots of movement potential there. Yeah, it's really interesting to have the two finalists from that last event get knocked out of the comp here so early. Just felt like Ethan Ewing and Connor O'Leary were really building together and putting together finally some good heats, and both surfing really well here. But you know, the conditions have certainly played a part, but you can't blame it. No. I mean, everyone's out there dealing with the same kind of stuff. Yep, yeah, that's true. You know, the conditions are the same for that 35 minutes for both competitors. You just need to be the one that comes out on top. I had Connor O'Leary picked in my fantasy surfer team. He's out. I'm devoed. I thought he was going to go a long way in this one. But, yeah, you know, this is surfing. This is why we love it. We buy into it. And also you get situations where surfers down the back end of the ratings, desperate for results, start fighting against those top seeds. And that's been the case in the top side of the draw when we have a look at the women's quarterfinal bracket here. And it has been a story of some upsets, bar Gabriella Bryan, who survived and got herself through. But you know, there is still a number of surfers left in this draw. Well, a couple that are chasing their first championship tour wins, Rich. Yeah, absolutely. You know,
Alyssa Spencer, who's on the rise. She's been improving just incredibly over the last 12 months, is looking really good. Sawyer Lindblad as well. I think she surprised us at this event on the forehand, feeling really comfortable. Both those surfers would love to get a first-time victory. Everyone else has had that taste. You'd like their chances too in that top side of the draw. I mean, Sawyer Lindblad, her forehand's remarkable. Alyssa Spencer, light-footed, but has that sting in the lip when she gets the opportunity. So this is maybe the best opportunity these two have had at a CT win. And on the bottom side of the draw, heavily stacked. Yeah, absolutely. Molly Picklum, the current world champion, up against Betty Lou Sakura-Johnson, who's had a couple of Championship Tour event wins now. And is full of confidence coming into that one. She's made it very, very clear that she's going to show the more established veterans zero respect. She just wants to take them on down. Carissa Moore, she looks so good. We're all enjoying that inspirational story. Coming back as a mum, travelling with her family. She's got a sister too over here in New Zealand. They're just enjoying their time between heats. But Carissa, again, looking really sharp and very strong, dropping one of the biggest numbers of the year on the women's tour. Yeah, she had an incredible heat yesterday. Got one of the longest rides we've seen in this competition. For sure, but in 2026 she's felt relaxed. She's looked really, really good. I don't think the level of her surfing is actually representative of the results that she's been getting, because she is surfing that good. She looks like she's in mint condition. So yeah, I feel like this event she could go a long way. She's been, if she takes that current form from yesterday, she'll be a hard one to beat. Yeah, and with Caroline Marks in the mix, Sawyer Lindblad, it's looking like a pretty good event for the Mayhem stable. Matt Biolos will be pretty happy about that, because he had a tough go at it on the Gold Coast when you start thinking about the Surfboard Empire Shaper Rankings presented by VEA. Yeah, this is a great series that we can really lean into now, and it puts the board brands and the shapers in the spotlight. Darren Hanley on top of the world at the moment with the double victory at the Gold Coast, the last event. Matt Biolos under the Lost brand. He's dominated this Shaper Rankings over the last few seasons, and we know Channel Islands wants to get in the mix as well. They've placed in third, Sharp Eye and JS. JS is on the move. He's really increased the amount of surfers that he's had over the last season. And, we all know that we've implemented a new rule as well now. So only 2 surfers counting from the quarterfinals onwards, just to make it a little bit more of an even playing field for those brands that only have a couple of surfers on tour. Yeah, it's going to be fun to watch. Griffin Colapinto winning the first and only heat of the day, getting the jump on his little brother, Felipe Toledo. They are going to jump in the soup together, and Rich, we might go join them. What do you reckon? No way I'm getting my rig out with those guys around. Well, no, you wear a steamer as well. But no, it is time for us to go and enjoy everything this beautiful country has to offer. 7:15, we will make the call for a start. So tune in then and check out worldsurfleague.com and have a look at the amazing matchups in the women's quarterfinals and also in that third round. We'll see you tomorrow. This copyrighted event broadcast is produced by the World Surf League for broadcast around the world and may not be retransmitted, reproduced, rebroadcast, or otherwise distributed or used in any form without the written consent of the World Surf League.